Fala pessoal, beleza? Rick26. Hoje eu vou trazer para vocês aquele top speed que eu falei no vídeo anterior com a ER6, mas eu vou fazer ele de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou jogar de fundo uma música de rock and roll de autoria de um amigo meu de trabalho, o Odélio. Ele tem uma banda e ele faz shows desse tipo de evento de rock and roll, evento de motoclube, motogrupo. Se gostou dessa música, deixe seu comentário aqui, porque eu vou estar passando para ele todas as informações. Lembrando o seguinte, pessoal, esse vídeo ele foi gravado em um local onde não estava tendo movimento nesse horário, e a gente sempre utiliza equipamento de segurança, nunca sai de moto sem equipamento de segurança. E lembrando mais uma coisa, nunca copie nem o meu estilo de pilotagem e nem de qualquer outro. Cada um tem seu limite. Agora acompanhe o Super Top Speed. Valeu, fui!
wore that blue shirt I knew so well. You stood at the doorway smiling and said, well, I thought you would never come back. You got up with that characteristic quick move.